Techmahindra Foundation and Mafoi Foundation joined their hands together in the year 2017 to raise youths to know their roles and responsibility. In this vocational crash course, there are other short-term trainings are being given, such as spoken English, spoken Hindi, basic IT, aptitude analysis, and WPR. WPR is nothing but a workplace readiness. In our center, we are empowering the economically challenged background candidates as per employers' requirements. Team of Mafoi Smart Center at Avadi has been a game changer in the lives of many aspiring youth to start their career. We teach people here on this particular sector, which is banking, financial services and insurance. And we specifically designed our curriculum and program to ensure that they are industry ready. We deliver 2 programs here in Chennai, Avadi. Number 1 is that we do a certification program. Number 2, we also do a diploma program. The certification program is actually 4 months and the diploma is 6 months. Now, what we teach in the certification program, we do a basic banking domain. So what does the industry require from the youngsters? The basic understanding of the banking industry as such. Apart from the sales techniques, we specifically focus on one job role, which is called the debt recovery agents. Like the second part of it is the 6 months program. The 6 months program basically entails all the information that is given to them on the certification program. Plus we also add a couple of other important aspects to it. One is we add security market curriculum, which is basically addressing the NISM 5 and NISM 8. NISM 5 is nothing but the distributor for mutual funds, and NISM 8 is absolutely looking at the derivatives as their career. So this is more of a security market. Is absolutely done with a totally different approach on training. We generally try to do a lot of mentoring to the young students who come here. There is a lot of activity-based learnings. The activity-based program, which is a role play, generally ensures that the children who are absolutely getting complete confidence about themselves on the real life experience. Here we have current account, savings account and fixed accounts. Current account is for businessmen and savings account is for individuals like employees and students. So these are the kind of activities that are generally performed in the real life scenario. And this program is basically designed in such a way that the students are completely getting trained on the exact requirement of the job role. We have developed a specific software, especially that is required for training people on core banking. This software is basically developed and designed by us. This particular application will help the students to understand on the real life scenario how the whole front end and the back end of the banking financial service operation works. நான் BE கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங் திண்டுக்கல்ல முடித்தேன். Feb 2018ல் எனக்கு மேரேஜ் ஆச்சு. மேரேஜ் ஆனதுக்கப்புறம் நான் சென்னை வந்து செட்டில் ஆனேன். அதுக்கப்புறம் 3 months ஒரு ஹவுஸ் ஒய்ஃபாக தான் இருந்தேன். ஜாப் போகலாம் அப்படின்னு போகும்போது என் ஹஸ்பண்டோட ஃப்ரெண்ட் மூலமா வந்து எனக்கு Mafoi Techmahindra ஸ்மார்ட் சென்டர் வந்து தெரிஞ்சது. இங்கே நான் ஜாயின் பண்ணது வந்து 4 month கோர்ஸ். ஆனால் 3rd month எண்ட்லேயே வந்து எனக்கு HDFC பேங்க்கில் சேல்ஸ் ஆஃபீஸர் அப்படின்ற டெசிக்னேஷன் கிடச்சிது. கிளாஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு இங்கிலீஷ், WPR, IT இந்த மாதிரி எல்லாமே சொல்லிக் கொடுத்தாங்க. ஒரு நல்ல சப்போர்ட்டாக இருந்தாங்க எல்லாருமே. இன்றைக்கி வந்து நான் HDFC பேங்க்கில் ஒர்க் பண்ணேன் அப்படின்னும் போது எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது. என்னோடய சேலரி பார்த்திங்க அப்படின்னா 18,000. எல்லாருமே வந்து சந்தோஷப்படுறாங்க. ரொம்ப தேங்க்ஸ் டு Techmahindra Mafoi ஸ்மார்ட் சென்டர். நான் பிகாம் வந்து கவர்மெண்ட் ஆர்ட்ஸ் காலேஜ் சேலமில் தான் படித்தேன். பிகாம் முடிச்சுட்டு 2017 நான் இங்கே சென்னை வந்தேன். சென்னை வந்து எனக்கு பெரிய வேலை எதுவும் கிடைக்கல. ரொம்ப நாளாக வேலை தேடி அழைச்சிட்டு இருந்தேன். என் பையன் படித்து வேலை கிடைக்க முடியாத ரொம்ப கஷ்டப்பட்டோம். அப்போ வந்து சும்மா சின்னதாக ஒரு ஸ்டோர் ரூமில் வேலைக்கு போனோம். பையன் போயிட்டு இருக்கிறப்ப ஏற்கனவே நான் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு உன்னை படிக்க வச்சு ஆளாக்கி நான் இந்த வேலை கிடச்சிருக்கேன், என்னப்பா பண்ணுறதுன்னு அப்படின்னு சொல்லி வருத்தப்பட்டேன். ரொம்ப வருத்தப்பட்டேன். அதுலேயே நைட்டில் அங்கேயும் பார்த்துட்டு செக்யூரிட்டி வேலைக்கு மாதிரி அதுக்கும் போயிட்டு இருந்தான் பையன். எங்கள் ஹஸ்பண்ட் இல்லை, இறந்து 8-9 வருஷம் ஆகுது. கேண்டீனுக்கு வேலைக்கு போயிட்டுருந்தேன். அவங்க சொன்னாங்க, அம்மா நீ கவலைப்படாதம்மா, வேலையில் நான் சேர்த்து விடுன்னு மாப்போய்க்கு சேர்த்து விட்டாங்க. அந்த Techmahindra Mafoi ஸ்மார்ட் சென்டரில் டிப்ளமோ இன் பேங்கிங் ஆப்ரேஷன்ஸ் அண்டு பேங்கிங் அண்ட் ஃபைனான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் நிறைய கோர்ஸ் பண்ணுறாங்க. அதில் வந்து நான் டிப்ளமோ இன் பேங்கிங் ஆப்ரேஷன்ஸ் கோர்ஸ் எடுத்து 6 month கோர்ஸ் பண்ணேன். அது பண்ண 4 மாதத்துலேயே ஆன் த ஜாப் ரோலில் எனக்கு நபார்ட் ஃபைனான்ஷியல் சர்வீசஸில் ஒர்க் வாங்கி கொடுத்தாங்க. நபார்டுங்கிறது பார்த்திங்கன்னா நேஷ்னல் பேங்க் ஃபார் அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் ரூரல் டெவலப்மெண்ட்.
It's a central government bank. இந்த வேலை கிடைக்குமா அப்படின்ட்டு நான் ஒவ்வொரு நாளும் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு நம்ம அப்பா இல்லையே பார்க்குறவங்க என்ன சொல்லுவாங்க. எனக்கு வேலை கிடைச்சதுமே இப்போ வந்து என்கேஜ்மெண்ட் ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்கு. எனக்கு பிடிச்ச லைஃப் அமைஞ்சதுக்கு Mafoi Techmahindra Smart Center தான் காரணம். Mafoi means my word. I give my word to you. This is a French word with which my wife Lata and I started this company called Mafoi, which is placed about 4 lakhs of people, many like you, fresh young graduates, into companies of repute. We have done it over almost 20 years, starting from 1992. And as a corporate social responsibility initiative of Mafoi, we created Mafoi Foundation way back in 2000. So we since then have been working in the areas of education, healthcare, and of course livelihood support for women. Over the last 2 decades, what we have done is to touch the lives of over 60,000 families to provide livelihood support to them. We have adopted over 4,000 children for education, higher education, and we have been able to work with many self-help groups. We started entering into the area of career training through Mafoi Academy for about 14 years back, and we've been able to train many people for careers in different industries. Now, extending this, we've gone into finding skills which are in demand and investing in the skill building. Yeah, alone we can make a lot of changes happen, but together we can make really wonders. So that is why the Mafoi Foundation and the Techmahindra Foundation together we started the Smart Center in 2017, mainly to bridge the employability gap that is there. With our experience in understanding the employment world, we thought that we will be able to really bridge this gap by training the youth, mainly the unemployed youth. And I think we chose banking, financial and insurance services as the segment, and more than 300 students now have been trained, and more than 200 students have been they've employed in good companies. In more than 12 good employers have really come to us to recruit them, and our idea is mainly to shape them to really bridge that gap in terms of understanding what industry is. Many students understand the academics part, but they really don't understand what industry needs, and that is where Smart Center comes in to really train them. We have mock banking sessions, we bring industry experts to come and speak to them, and so by the time we have 2 kinds of courses, the certification courses and the diploma courses. In both of them, we groom them to really understand what industry expects out of them, so that when they become employed, they can straight away go and perform. I think all our employers have been satisfied. Our idea is to really reach across to all the youth and see how we can empower them. I think a job is the ultimate form of empowerment for youth, and if they get a job, I'm sure they'll be able to really face any challenge in life. And that's what Mafoi Foundation and Techmahindra Foundation is aiming for, to really be a game changer in the life of youth.